மைக் டெஸ்டிங் வேலை செய்தா? கேட்குதா? சவுண்டு கேட்குதா? ஓகே, சூப்பராக பக்காவாக கேட்கிறது. ஸோ ஒன்ஸ் அகைன் ஹலோ கேமர்ஸ், நீங்கள் பார்த்துருக்க த ஸ்டோரி மோட். நான் உங்கள் ஸ்டோரி கேமர் ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி. ஒரு கன்னித்தீவு மாதிரி முடியுமா முடியாதா? எனக்கு என்னமோ ஜவ்வாக இழுக்கிற மாதிரி தோணுது. கிட்டத்தட்ட நம்மளே வந்து ஒரு 11 லைவ் போட்டோம், பட் இன்னுமே இந்த கேம் முடியல. ஒரு கேம் எப்படா முடியும்னு வெயிட் பண்ணுற மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க. அதுதான் அந்த ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி. ஸோ அந்த அளவுக்கு இது ஒரு சோதனையான கேமாக இருக்குது எனக்கு. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இந்த ஃபீலிங் தெரிஞ்சுன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ அகைன் உங்களுக்கு ஸ்டோரி கேம் கண்டென்ட்ஸ் பிடிக்குன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆல்சோ ஸ்டோரி கேம் விளையாடுற உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு நம்ம சேனல் சஜஸ்ட் பண்ணி விடுங்க. இப்படி ஒரு சேனல் இருக்குன்னு அவங்களுக்கும் தெரியட்டும். ஸோ இந்த கதை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து ஒரு செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்டாக ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் 5th இயர் ஸ்டூடெண்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். பட் நம்மளால் மேஜிக்கை பார்க்க முடியுது. நம்மளால் மேஜிக்கை உணர முடியுது. ஸோ இதே மாதிரி 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடியும் ஒரு பொண்ணு இருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு மிஸ்ட்ரியாக அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கு என்ன கனெக்ஷன், ஆல்சோ இவங்களை வந்து சில காப்ளின்ஸ்லாம் துரத்துது, ஏன் துரத்துது, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து இந்த கேமில் வந்து சில பல கிரிஞ்சான விஷயமும் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ ஆல்சோ போன இதில் பாதியிலே கடுப்பாகி நான் பாதியில் இந்த கேம் வந்து நிறுத்திட்டு போனேன். பட் இருந்தாலும் ஒரு கேமை முடிக்கணுமே அப்படிங்கிறது இந்த கேம். ஸோ ஃபர்தர் எனி டிலே நம்ம முடிச்சிடும். ஆடியோ கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என் ஆடியோ கரெக்டாக இருக்கும், கேம் ஆடியோ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. சைடு சுத்தமாக கேட்குது. கட்டி வந்துட்டீங்க. ஓகேயா? ஓ, எடுத்தோடனே அதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃப்ரெண்ட். எடுத்தோடனே ஆக்ஷன் காட்சியிலேருந்து ஆகுது. நம்மளுக்கு சில பேர் டேலண்ட்லாம் அன்லாக் இருக்குது. அதை என்னன்னு பார்ப்போம். மார்வல் ரைவல்ஸ் ரிலேட்டட் ஆகிட்டான். பட் நம்ம வந்து PS5ல விளையாடுறத விட்டுட்டோம் மார்வல் ரைவல்ஸை. யான்னு கேட்குறீங்களா? நம்ம கேமர் ஒரு ஆனால் இதை வந்து டிஃபரெண்ட் ஹெல்த்தை வச்சு நம்ம ஹெல்த்தை போட்டு வந்து இது பண்ணுமா இல்லை சம் ஆஃப் இவர் இருக்கு. ஆனால் நம்மளால இதை இது பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அக்வயர் பண்ண முடியாது. எப்படி யானே தெரியல. அதுக்கெலாம் சில இதை முடிக்கணும். சரி, நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை பார்ப்போம். ஓகே, எங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு வந்து குறன்னு கேட்குது. அது இது கேம் சவுண்டு. ஜாஸ்டிக்கில் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கனெக்ட் பண்ணால் சூப்பராக கேட்கும். ஆனால் உங்களுக்கு கேட்காது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வாட்டி வந்து டக்குன்னு வந்துட்டு அடி விடுதில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். அகைன் வந்து எனக்கு சவுண்டு கரன்னு கேட்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு எப்படி கேட்குது? கரெக்டாக கேட்குது. வந்து என்னன்னு தெரில, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. கடுப்பாக வருது. ஏன் அப்படி கேட்குது? ஐடியா இருக்கா? ஒரு மாதிரி விட்டு விட்டு கேட்குது. டபுளாக கேட்குது. ஒன்றும் ஏதாவது பிரச்சனை தந்துட்டே இருக்கு ஃப்ரெண்ட். சுத்தமாக கேட்கல. நான் ரைட்டை எடுத்துட்டேன். சுத்தமாக கேட்கல. பார்த்துக்கலாம். வேற மாதிரி விழுது ஃப்ரெண்ட். ஹெல்த் இல்லை. ஹெல்த்து இதெல்லாம் நான் இப்படி ஓடுவேன்னு எதிர்பார்க்கல. பிகாஸ் இவனை கூட்டமாக இருக்கானா, அதான் பிரச்சனை. பார்த்தீங்களா? நம்ம வந்து கொஞ்சம் வெளில இருந்து
பொறுமையா அடிப்போம். ஓ செல்ல போட்டு முடிச்சு விடுவோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்த் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. பட் ஓ சில நேரத்தில் இந்த இது காட்டவே மாட்டேன் தெரியுமா. நம்ம கொஞ்சம் ஓரமாக நினைப்போம். ஓ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பின்னாடி இருக்காங்களா? ஸ்பானா வராங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி ஸ்பானா வராங்கன்னு தெரியல, ஆனால் ஸ்பானா வராங்க. ஓ ஜஸ்ட்டு ஏன்னா இதுதான் நம்மளுக்கு. ஓ ஓ ஜஸ்ட் ஏய் எங்கெங்க ஸ்பான் ஆயிட்டாங்க பார்த்தீங்களா? ரொம்ப லேட் ஆகுது. ஓ சரி, நம்ம கூட ஒருத்த வந்தால என்ன, நான் நல்ல வேலை அவளெல்லாம் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. ஓ ஓ ஓ என்னங்க தண்ணி ஆச்சு. ஓ இங்கே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸா? ஓ எல்லாருமே லெவியோஸா போகிற மாதிரி தான். ஓ பட்டுட்டு நல்லா பட்டுட்டு சாவிடா. ஓ ஓ ஓ அடி விழுந்துட்டா. சாவிடா. ஆடா அங்கிட்டு. ஓ இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்டெல்த்தில் தான் நம்ம வேலை பண்ணணும். ஹெல்த் இருக்கு முன்னாடி வேறு அவனா இருக்கான். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைச்சா நினைக்கிறேன். அங்கே ஒரு ஹெல்த் இருக்குது, ஹெல்த் எடுத்துப்போம் ஃப்ரெண்ட். வா இவனாலே இம்மா அடி அடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. நம்மக்கிட்ட ஒரு இது இருக்குது, ஸோ அதனால் பிரச்சனை. எதையும் எடுக்க முடியாது, எதை எடுத்தாலும் உங்கள் இது ஃபுல்லுன்னு வரும். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாம் எடுக்காமல் காயின்ஸ் எடுத்துப்போம். I wonder if the boiler powers the lever. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Let me know if you see any more plans or schematics. செட்டிங்ஸ் 3D மைக் வச்சிருக்கேனா, அதனால லெஃப்ட் எடுத்தோன்னே கேட்கவே மாட்டேது நான் பேசுகிறான்னு. பிடுங்கி விட்டோம். இப்போ திறந்துச்சா? திருப்பி பிறந்த மாதிரி தெரியலையே. அதாங்க இது. Please don't do that. ஏதோ சத்தம் கேட்குது. தூரத்தில் நம்ம சத்தம் கேட்குற மாதிரி கேட்குதுல்ல, உங்களுக்கு கேட்குதா? டனல் மாதிரி விளாட போகிறோம். ஓ சத்தம் பயங்கரமாக இருக்கு. ஓகே oh shit, I think I got it. Yeah, again.
ஓ ஓ ஐயரா சாவுடா Coming back this way. ஓகே ஓ ஓ ஓ ஓ நோ 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 Too young. எனர்ஜி இருந்துச்சுங்க மறந்துட்டேங்க எனர்ஜி போகிறதே மறந்துட்டேங்க அப்புறம் நம்ம வந்து வேற ஏதாவது மேட்சுக்கு எடுத்து பார்த்தியா ஃபயர் மேட்ச் இருக்குல்ல அது வந்து இதா இருக்கு ஏன்னா அது ஃப்ரீஸ் மேஜிக் எடுத்து பார்ப்போமா என்ன ஆகுதுன்னு எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்குன்னு இது இந்த மேஜிக் இந்த டெத் மேஜிக்கு இதெல்லாம் வந்து அன்அவைலபிளாக எதுக்கு இருக்கு ஸ்டன் மேஜிக் ஓ பின்னாடி வந்ததே பார்க்கல ஓ You won't stop me. ஆ ஆ அடி அவன் 25ங்க இவனை முடிச்சிட்டோன்னு வச்சுங்க ஓ ஏன் ஒன்று தான் இருக்கு ஓகே ஏய் இவன் ஏன்டா குறுக்க வந்தான் ஜோக்கரு ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ கம் ஆன் என்ன எமோஸ் இப்படி போகுது ஓ ஏ என்னங்க எடுத்துக்கணும் ஓ ஏ என்னங்க ஓ ஓ ஒரு வாட்டி கர்ஸ் ஆகிட்டா ஐ திங்க் அடுத்த வாட்டி இது பண்ண முடியாதா என்னங்க இவ்வளோ அதுக்குன்னு பொறுமையாக ஹெல்த்து குறையுது இவனுக்கு பனையா லெவியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிச்சிடலாம் அவனா இன்னும் இவ்வளோ இருக்காங்களா கடக்காடாவில் இல்லையா ஒரு ஜோக்கர் ஏ என்னங்க இவனுக்கு போட்டா அது இங்க போகுது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்
அடையோ நாட் அவ்வளோதான். அவ்வளோதான் நம்மள அவ்வளோதான் பண்ணிடுவோம். Not very good at this, are you? ஓ ஓப்பா ஏதோ ஆர்வம் காட்டுது. ஆனால் எதுக்கு காட்டுதுன்னு டக்குன்னு தெரியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருங்க இருங்க அது ஏதோ இருங்க இருங்க. இப்போ காட்டுது பாருங்களா. ஆ இருங்க இருங்க இருங்க. ஓகே அவ்வளோதான். அவன் செத்துட்டான். அவன் மட்டும்தான். How many of them are there? முடிச்சு That விட்டுட்டீங்க. should be the last of them, ஓகே Ahmed. எடுத்தோடனே ஒரு இதாக ஆரம்பித்தா கூட நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு இதெல்லாம் வந்துடும். அது ஒரு சைடில் ஒரு சந்து திருப்தி பார்த்துட்டு இப்போ இந்த முட்டாள் இப்போ பாருங்க இங்கே தான் நிற்கிறோம். அது திறந்துடும். கண்ணை திறந்துடும். தெரிஞ்சிடும் அதுக்கு. ஃபயர் பண்ணுற மாதிரி. அந்த இந்த இடத்துல ஐ திங்க் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கா பாருங்க. கருக்குரி கேட். அவ்வளோதான் மறைஞ்சிட்டோம். அவர் ஃபயர் மேஜிக் போட்டால் நிற்க இப்போதான் இது சார் போய் வைப்போம். என்ன திறந்துருக்குன்னு பார்ப்போம். This is not good. They're building இது அதிவிரைவு வண்டி மாதிரி இருக்கு. bigger than this mine could contain. பேர் Let's get out என்னவா of there and இருக்கும்? tell Lord Gok what we found. Revelio. ஏதோ ஒரு அது தொட்டு நம்ம மட்டும் போயிடுவோம். அவனை விட்டுட்டு I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of ஆ here. பண்ணான். ஏதாவது பண்ணான்னா ஒரு இதுதான் இப்படி ஒரு வழி போகுது. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நம்ம மேலே போய் Please don't do that. வரப்போம். அதெல்லாம் உள்ளார எதையும் We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. நான் தப்பான வழியில் திரும்பி Revelio. தம்பி கரெக்டாக தான் வந்துருக்கும். இல்லை தானே போனோம். இப்படி தான் நினைக்கிறான். தப்பாக வந்துட்டோமாங்க. மேலே போகுதுன்னு தப்பாக தாங்க வந்துடும்.
தற்குறிஸ் யாரா நீங்க அப்படி அந்த சைடு ஓ போயிட்டேன் நான் Can we நம்மளுக்கு please முன்னாடி talk வந்து about... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. அளவுக்கு I'm நான் afraid I've had enough adventure for one day. அளவுக்கு இது இல்லை For ஓரளவுக்கு a தான் lifetime, இருந்துச்சு perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lord Cock. Understood? I'll leave you to it. Your Yeah. goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. என்ன புக்கு Without further ado, adieu. வச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அவங்ககிட்ட பேசணும்னு பார்த்து கடிதத்தை போட்டுவிட்டு அதே They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? தானே I Yeah, yeah, expected no, Rookwood well- Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost ஏய் didn't ஏங்க notice ஏதோ ஒரு me. விச்சை பற்றி பேசுகிறாங்க ஐ திங்க் அந்த விச்சு வந்து அந்த 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் அந்த விச்சா I இருப்பாளோ thought she would அப்படி தான் react இருக்கும் with பாருங்க fear, அவள் தான் மெயின் Oh, வில்லியாக புஷ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் கடைசியா but instead she did something that I will never forget. ம் Without a moment's hesitation, ஸ்மைல் அண்ட் ஆஸ்க் மீ she வித் smiled ஹர் ஏ and ஸோ asked அதான் me அந்த to sit with வில்லத்தனத்தை her. காட்டுறாங்க பாருங்க She told me that she was a researcher ஆ and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. ஏன்னா இவ வந்து அவ தான் பெயினை She was தீர்க்க certain it முடியும் was அப்படின்னு made of சொல்கிறதுனால goblin metal, but was unable to open it. ஓகே She wanted to work together. ஓகே Miriam. மேரியன் அதாங்க அதாங்க பட் ஹவு டிட் யூ How நோ did you- Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. ஓ இல்லை இல்லை அவ இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்k Ah. The இல்ல reverence with which she ப்ரொஃபஸரோட talked ஒய்ஃப் of goblins and their intelligence and அப்படி skill, அப்படி பேருக்கு it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. ஓகே நல்லா தான் நடத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் To my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. ஓகே We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch. ஒரு விச்ச போய் நம்பியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து ஒரு You think கடுப்பாயிட்டான் Ranrock murdered her? அப்சல்யூட்லி எஸ் I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. அது I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, ஓகே 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 transforming all of them. அதாவது அந்த ஏதோ அவனை ஒரு பொருள் தான் அவனை வந்து ஏதோ ஒரு பவர்ஃபுல்லாக மாற்றுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது மெட்டலுங்கிறாங்களே காப்ளின் மெட்டல்ஸ் I tell you all of this நான் so எல்லாத்தையுமே that அவங்ககிட்ட you சொல்லிட்டேன் எனக்கு தெரிஞ்சது understand what எல்லாமே is at stake. ஸோ யா
Ranrock never found all of Bragbor's journals. But the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, பயங்கரமான I பில்டப்பாக fear இருக்குங்க she'll அந்த be பில்டப். destined for எனக்கு regret. நம்ம இது வரைக்கும் அவனை வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பல டைம் தான் மீட் I will பண்ணியிருக்கோம். ஒரு find out what ஒரு பேட்டில் Ranrock மாதிரி அது மாதிரி knows. நடந்ததே இல்லை. Watch for my owl. நல்லா ஏதோ அப்படி தான் இருக்குது. எப்படி இருந்த மனுஷன் இப்படி ஆயிட்டாருங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிச்சா எஸ் ஃபியூச்சர் என்ன ஆகும்? யார்லேயே நம்மளால இதை வர ப்ரூம் ஸ்டிக் வர வைக்க முடியுதான்னு பார்ப்போமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? அப்படி வர வைக்க முடியும். பூஸ்ட்டுக்கு ஐ திங்க் தூரமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது ஃபாஸ்ட்டாக வெயில் எடுக்க வேண்டியது. அந்த இடத்துல ஃபாஸ்ட் ட்ராக் அன்லாக்கே பண்ணல. ஃபாஸ்ட் ட்ராக்குன்ட்டு கரடு மரடாக இருக்கு. நல்லா பறந்து பறக்க மாட்டேங்குது. பறக்கிற போயிட்டான்னு பார்க்குறான். பறக்கிறதா எப்படி மறந்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிவிடுமா. சவுண்ட்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் உங்களுக்கு ஏதோ கேட்குதா? நம்ம டியூவல் சென்ஸ் கண்ட்ரோலர்லேயே அந்த சத்தம் கேட்கும். ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டாக இந்த வேர்ல்டு அவங்க பில்ட் பண்ண அந்த இதில் இருக்கும். இதுக்கு மேலே போனால் கேம் இன்ஜினை விட்டு வெளில போயிடுவோம். ஸோ இன்றைக்கான ஒரு கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்க போகிறேன். இந்த கேமை எந்த இன்ஜினில் செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னு தான் நீங்கள் யூனிட்டி ஆர் அன்ரியல் ஆர் தர் ஓன் இன்ஜின்? வந்துட்டேன். I should dismount here. Wait. ரொம்ப வெயிட். சரி வெயிட் பண்ணு. I thought my owl might pique your interest. Interest. I came as soon as I could. I finally realized what it was that struck me about that triptych. This is the view painted அவனை on the போனாட்டி canvas பார்த்தப்ப that வேற was மாதிரி left on it. இருந்தான். That's incredible. You know this area இதான் well. நம்ம And while I was waiting for you, I scouted Wow. around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. Very sorry. How do we want to handle this? அவ்வளோதான். அளப்பற We கிளப்புறம் need தான். to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very அவ்வளோதான். well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect பட்டை we'll see that மாத்தணுங்க. symbol again. After you. மாற்ற வேண்டியது. இயர்ஸ் தான் போயிட்டு. எப்படி இருக்கு? மாசா இருக்கா? கொலை மாசே அப்படின்னு போடுங்க. தான் நம்ம போடவே இல்லை. போடு. சாமியா இருக்கல டிராகன். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய் அடைச்சி விட்டு கதரின் அந்த இது இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும்.
ஆர்டினரி இது வந்து நம்ம ஐ திங்க் இல்லை வந்தப்போ போட்டோம். வேற என்ன இந்த மேஜிக்னால ஒரு டார்க் பிங்க் கலர் வைப் அத இருந்துச்சுங்க. இருக்கு வேற ஏதாவது உள்ளாரையும் கிரீன் போட்டுப்போமா போட்டுப்போம். வேற ஹேட் இல்லை. செமையா இருக்குல்ல. ஆ ஏதாவது மாற்ற முடியுதா? எதுக்கு வச்சிருக்கான்னு பாருங்க. இங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட். ரோபோ சிட் மான்ஸ்டர் மாதிரியே போர்ட்ரே பண்றாங்க. கிளைடர்ல பறந்து போனா இருக்கும்ல. ஐயோ பார்க்கணும் நம்ம. போவோம். எங்க இப்படிதானே There they are, up ahead. அப்பாற கலப்புறோம். No one enters this mine. Kill anyone who tries. சரி. That's embarrassing, isn't it? I won't rest. என்னடா பண்ற? அவன் ஏதாவது பண்றானா இல்லையா? When are you going to give up? An utterly pitiful display. But it's sad. Really, it is. That's what it's meant to do. Is that the best you can do? Ah shit. Fortunate disappointment. Won't get away with that. காடு. I shall avenge your death. இரு. அடிக்காத. கலப்பறம். This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet.
வரோம் அடிக்கிறோம் வரோம் அடிக்கிறோம். இண்டிகேம் சொல்லு. You're making this too easy. Hit it. That is. ஓ What are you doing? இது வந்து ஃபயர் கிடையாது ப்ரோ. இது வந்து தண்டர் லைக். I will have my revenge. Put me on the ground now. Release me! I should have been. And the fun is over. Fun is a relative டம்மி term. டம்மி It is. யார் டம்மி And that was relatively fun. வேற எனக்கே பண்ணோம். லெவல் ஸ்டேஜ் எப்படி கிரியேட் பண்ணி பார்த்து வச்சுருக்காங்க அப்புறம் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக உள்ளார என்ட்ரு ஆகிறதே காட்ட மாட்றாங்க. அவ்வளோதான் இந்த டனல் மாதிரி வச்சு அதில் இதை தாண்டி போக முடியல. இன்விசிபிள் பேரியர் மாதிரி ஒன்று வச்சுருக்காங்க. இந்த இந்த இதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் For better or for worse, we're in. தள்ளி விட்டாச்சா? This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. பாருங்க, I don't see any goblins in these webs. இதெல்லாம் சூப்பராக இருக்கு. ஆனால் Disgusting Set out vile and spider to prey on. Up for a bit of dying, are we? Confringo! I won't rest. Someone thinks they can outlast me. That's all? That's all you got. Too many. They definitely think there's something here they want. ஆமாங்க. Confringo! That ledge is awfully high. Any ideas? Accio! Wingardium Leviosa! ஓ சூப்பருங்க. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number. Smashing. Should have thought to conjure stairs. Bombarda! Confringo! Revelio.
That bridge has seen better days. பண்ண Confringo. வரான். அதாவது மேஜிக் செய்யறது கிடையாது. ஹீரோ Revelio. Reparo. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஓ Revelio. நாலு கால் பூச்சி. Accio. Bombarda. Bombarda. கலப்புறம் ஏங்க எனக்கு ஒன்றும் வந்துச்சு என்னமோ அப்படிதான். ஒரு கட்சி நேரம் போட்டானோ எதுக்கு போட்டான்? எதுக்காவது ஒரு We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. வாடா. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. சேஞ்சாராம்ல அப்போ இந்த அந்த மேஜிக் பேர் ரூமர்ஸ். Lumos. Lumos! Confringo. Lumos. நான் தான் ஒரு லூசு பைய வரனா நீனே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆக்கி பார்ப்போம். அதே எடுத்து அடிக்க முடியுதான்னு பார்ப்போம். டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக இருக்கட்டும், அப்படியே இருக்கட்டும், எதுவும் பண்ண வேண்டாம். இருக்கட்டும். We've still not seen a single சாவை விட ஒரு கொடிய தண்டனை I தந்திருக்கேன் think அதுக்கு. we're going to be a bit distracted from runes for a moment. an unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Someone's here. Are you sure? You're weak, human. தப்பா மாத்து. Get away! This is almost too easy. I was right not to be worried about you. Oh, too slow. ஓ அதான்டா போட்டா.
ஓ Let's get this over with. வேற மேஜிக் பொழிச்சுன்னு அடிக்கிறது பொழிச்சுன்னு I should defeat you no matter how you shake me. Rather unwise coming back this way. ஓ அப்பா மாரு I don't think you know who you're dealing with. And I will make you pay. ஐயோ உடச்சிட்டேன் நான் அதை ஏன் உடச்சேன் Call that spell casting? ஐயோ இவனுக்கு ஏன் அதை போய் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட் We're not finished yet. ஓ ஏதோ ஒரு பெரிய சைஸ் தவளை இருக்கு இருங்க அந்த தவளைக்கு அது Confringo. Bombarda. ஏய் 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 என்ன ஏதோ எனக்கு பாய்சன் இருக்கா ஓ Confringo. Bombarda. மேஜிக்கமா எப்படி வா Confringo. ஓ holy shit Sendo. Confringo. Bombarda. Glacier. Ow. Sendo. Glacier. Bombarda. Confringo. அப்பா இங்க இதுதான் ஃப்ரெண்ட் Glacier. ஓ ஐயா வேண்டாம் Sendo. We certainly This is- cleared the room. You're not a bad chap for a Slytherin. For a Ravenclaw, you certainly have a lot to learn. Revelio. Confringo. Now, ஓ அங்க அடியா above the cavern door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. அழகா ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுக்கு அவன் ஒன்று தடிக்கலாம் நம்ம ஒன்று தடிக்கலாம் அப்படி கமாண்ட் மாதிரி ஐடியா இல்லாத பசங்களா இருக்காங்க அட்ரிஸ் எப்படி
God of War Atreus command number வந்துச்சா Wasn't expecting that. வந்துச்சு Revelio. Confringo. Revelio. Here. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Ha. 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 7 ரூபாய் நல்லண்ணா அவனோட கண்ணு அவனோட கண்ணு பட் ஆல்சோ அந்த கண் பெருமை சோகத்தையும் மட்டும் கண்டாங்களாம் வெரி கல் feel hit my head. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help to Sebastian, unravel more I of think this I found mystery. something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. There. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Revelio. And now for the moment of truth. It has to Yeah. fit. ஹாக்வர்ட்ஸுக்கே வந்துட்டான் இது ஏதோ அந்த இது Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. நாங்க I know that பேசுறதுக்கெல்லாம் ghost. கட்சியின் Ranrock கிட்ட has போய் taken over இதா a இருக்கு huge mine in the surrounding area. Weem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Goblin Nepal. என்ன ப்ரோ சொல்லாம சொல்ல வேண்டாமா இப்போ நம்மளுக்காக மாட்டியிருக்கான் பட் ஆனால் எனக்கு இருந்தாலும் டவுட்டாகவே இருக்கு மேலே அதனால சொல்ல வேண்டாம் Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? ஓகே
You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. போயிட்டானா? Unbelievable. இருந்தாலும் இப்படி தான் முடிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறான். Revelio. சாலா I போனாதான் hope கதை Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. தண்ணிக்குள்ளார இருக்கா? What do you mean you won't be coming home for the holidays? Darling, come all the way to மியூசிக் டக்குன்னு கட்டினா எனக்கு காணாதீங்க. கதவு புதுசா இருக்கு. லேட்டஸ்ட் இது மாதிரி கதவெல்லாம் இருக்கு. மாசம் இருப்பாரு. ஒரு ரொட்டீன் தப்பான இடத்துல ஸ்பான் ஆகி ரொம்ப தூரம் நடந்து போறாங்க. அது மட்டும் தெரியுது. கேம்ல இந்த 2 கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கிறிஸ்மஸ் முடிந்து விட்டது ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன ஹாக்வர்ட்ஸ் பாத்தீங்களா? என்னயா போய் இப்படி பெண் இருக்குமா இருக்கு. ஏ ஓடினேன் ஹாக்வர்ட்ஸின் எல்லை வரைக்கும் ஓடினேன். ஏங்க இங்கேயே ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்குங்க. என்னங்க இருங்க. போய் இங்கேயே ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் இருக்கு. Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Use for Have a what? look at the map. What map? Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Hogwarts நடக்குதா next trial? As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. Oh, I had headmaster. hoped that when the time came, the வந்ததுல occupant of இருந்தே that அவன் வந்து ஒரு office மாதிரி would be of help விசித்திரமா to us. நடந்துட்டு இருந்தான். Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but சரிங்களா? himself. நான் தான் சொல்றேன். You'll need to access the office while he's away. I understand. No மாட்டானா என்ன Very well. பிரிச்சிருவான். We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. நினைச்சோம் கிழிச்சிருவான். கட்டுப்புள்ள இருக்கான். How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do.
பார்ப்போம். இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா I doubt Scrivener would stand for that. But if I said it was for டக்குன்னு இங்க பார்ப்போம். எப்படியே இது பண்ணும். ஒரு வாட்டி நம்ம இப்படி ஏமாந்து வாட்டி பார்த்தீங்களா வந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா கிட்டக்க தான் இருக்கு. எப்படி அவ்வளவுதான். இந்த மேப்பில் எது கிட்டக்க இருக்குன்னு பார்க்கக்கூடாது. இதை பார்த்தா நம்மளை ஏமாத்திடுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னமோ I hope I look. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. Oh, She was doing research. That's where she found the ஃபர்ஸ்ட் container எடுத்தோடனே with அந்த the pork கேரக்டரை key. பற்றி தாங்க He liked her so much ஒரு that he let her ஹஸ்பண்ட் leave with it, பொசிக்கிடுவா. despite orders from டிராகன் ஒரே Ranrock. கவு I கவும்ல. don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe Hello, it Ma? or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? Oh. And take ages to brew? It does? So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows ஒரு when போர்ஷன் such a thing தலைவன் might ஏதோ come ஒரு in பண்ண handy. பார்க்குறானோ. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. நம்மள தான் குடிக்க சொல்கிறாங்க. இதில் ஒரு தினசாக இருக்கு. நம்ம கேரக்டரே மாறி வச்சு விட்டீங்க போங்க. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Okay. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from இவனுக்கு எப்படி தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் யார் பிளாக் யார் I'll see பண்ண? you there. இவனே குழம்பிட்டான் நான் பண்றது. Now to find the headmaster's house elf. இப்போ அதான் நடக்க போகுது. ஓ மேஜிக் எதையும் யூஸ் பண்ண முடியாதா? Professor, a moment of your time, please. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir.
Really? Why can't we talk about potions here? Seems fine to me. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Chewing with your mouth open? Where are your manners? I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. I thought I heard the headmaster approaching. Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have somewhere to be? Oh, Professor! Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago, muttering on about your, sterling graces, sir. I hear you're getting quite good at those concoctions you brew. I say, why don't you bring a sample of your next batch to my office? I'd like to give it a try. What? Yes, sir. I will. Thank you, sir. Thank you. On your way, Mr. Weasley. ஐயோ இவன் தள்ள கட்டிட்டான் வாங்க. Well, there's one for my diary. மாட்டணும்னு வச்சுங்க சத்தம். Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Professor Black. பேரை சொல்லி கேக்குற. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. அடி அடி போட்டு. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. Right. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. நம்மளே அவன் பார்த்து பேச மாட்டான். I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. You call that a Something is very wrong with Professor Black. Professor, a word? Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat ஏங்க நம்ம இது பண்ணிடுவோமா? இது அப்ரூவ் பண்ணிடுவோமா? But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. Okay. I dare say it knocked some sense into them. இது அப்ரூவ் தர மாதிரி ஆப்ஷன் தான் அப்ரூவ் தந்துருவாங்க. To be a pure blood, well, that's no reason to. What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? Yeah, You are quite impossible sometimes, sir. I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. ஏன் இப்படி பேசுறாவ? Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Greetings! I mean, out of my way, children! I heard Headmaster and he's coming this way. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Something seems a little off with the headmaster.
அவன் யார்கிட்டயும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேசவே மாட்டான். I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. Professor, I need to speak to you. போய் அங்கிட்டு. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? சொல்றாங்களா? Since I have you here, எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்க பார்க்க தான் கொஞ்சம் புத்திசாலி ஸ்டாஃப்ஸ் மாதிரி இருக்காங்க. அமிக்கிறவங்கன்னு நினைக்கிறேன் நம்மள ஐ திங்க். Very well. I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumours of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. Oh. That ought to give Professor Fig some breathing. Wait until Master sees what a wonderful job Scrope is doing. என்ன இருக்கா? Attention, Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh. But Master made Scrope swear never to tell anyone. Even Master himself. Okay. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Black family. Right. Of course. Master does remember it. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? But certainly I remember. It's still stronger together, no? Master has made Scrope laugh. Pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Closer. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is Always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. But Master knows that Scrope's French is most pitiful. Very well. Toujours pur. Okay. Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Kakitan. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Oh. Oh. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. பாஸ்வேர்டு கிடைச்சிட்டு அப்புறம் நான் போக வேண்டியதுதான். Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree.
Revelio. Again, I think கொஞ்சம் அப்படி இப்படி நவுத்தி பார்க்கணும் தெரியா? அப்படியே ஒரே இடத்துல நின்று பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே. ஐ திங்க் இது கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சுத்துப்படி வச்சு தலையை சுத்து கீழே தள்ளி விட முடியாது. அப்படிலாம் நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க. ஆனால் நம்ம என்பிசிஸ் கூட ஒன்றுமே பண்ண முடியல. ரியலி பேட் டியூட். ரியலி டக்குன்னு படி வரலாம் பொசுக்குன்னு கீழே வந்துடும். இந்த மெக்கானிசம்லாம் சூப்பராக இருக்குல்ல. குட். நாங்கள் இங்கே ஒரு இது இருக்குங்க. ஏன் ஏமாற்றி விட்டாங்க. தானே பாட்டில் நீங்கள் இப்போ தான் அன்லாக் ஆகிருக்கும்னு இருக்கலாம். ப்ரோ ஜெயிண்ட்டு ஆர்மரு, ரோல் ஆர்மரு, ரோல். அதான் ஹாரி பாட்டர் 1 பார்த்துருந்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு ட்ரோல் இருக்கும். அந்த ட்ரோலை வந்து நம்ம எடுத்தோடனே இது பண்ணியிருப்போம். அதாவது ஹாரியும் அவர்களுடைய நண்பர்களும் இந்த ட்ரோலின் கதையை முடித்திருப்பார்கள். மூக்குக்குள்ளார இதை விட்டுருப்பானோ, மேஜிக் தெரியாமல் மூக்குக்குள்ளார ஸ்டாஃப் விட்டுருப்பான். பார்க்க முடியும். ஓடு 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 ஓடு. ஓப்பா வேணா இல்லையா? The gargoyle. That's where I need to speak the password. ஓ இதுகிட்ட தான் பேசணுமா? அவ்வளோதான். ஓ பாவங்க. இப்போ மாட்டிக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கேன். அந்த எல்ஃபை வந்து இது பண்ணிடும். ஓ எஸ், அப்படியே இருக்குங்க. ஹாரி பாட்டரில் பார்த்த மாதிரி அப்படியே இருக்கு. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. Very well. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. இந்த ஃபோட்டோலாம் காட்டி கொடுத்துறாதா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? Under the headmaster's nose all this time. Revelio. That must be the pedestal. Different. The dark magic மாதிரி இருக்கு. அது கூட தள்ளி. Oh, black. Professor Fitzgerald, and can white. you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable
Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need in this place, as in life, death takes many நல்லா forms. இருக்கு இது. Avoid each of them at all costs. I should have run when I could. I'd be free by now. This is my chance. I'm coming, Neve. I need to time this just right. ஏதாவது நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் ஓஹோ பார்த்துட்டா. I see. A staircase straight ahead. அப்படியே நிக்குது. தண்ணியில போனாலும் வேவ்ஸ் ஆகுது. ஓ பார்த்துட்டா. சடனா கேம்ல ஒரு ஷிஃப்ட்டுங்க. டக்குன்னு ஏதோ டாப் கியர்ல போற மாதிரி இருக்கு. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Holy shit. Assassin. Juda kudiga. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. மறந்துட்டு தாங்க. இந்த இது பார்க்கலாம் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்கல்ல. இதெல்லாம் சூப்பரா பண்ணிருக்காங்க. NPC தான். Too many. I must cross this road as fast as I can. That's where I need to go. இப்போ திரும்பி கனெக்ட் பண்ணு. இப்படிதான் ஆபீஸ் அப்போ போகிற இடம். இதை பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். Nothing this way but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Oh. That doorway looks like the only safe way forward. Closed tight. No way but forward, I suppose. இது நடக்கலன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாரும் கிரிம் ரிப்பர் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. இதில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. மாட்டிக்கிட்டோன்னா திருப்பி வந்துருக்கு. Now's my chance. பார்த்துட்டேன். பார்க்கலே. That's the way forward. அவ்வளோதானா? ஓக் மாதிரி இருக்கு.
க்ளோக் இருந்தால் நம்மளுக்கு பவர் வந்துடும் நினைக்கிறேன். Can this be? I think I'm invisible. முன்னாடி இன்விசிபிளாக தானே இருந்தா. எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ்? They can't see me at all. I can get closer to them. யாருக்குமே நம்ம கண்ணு. This is the way forward. Finally free. Now, where are you, Neve? ஓ வெயிட் பண்ணுவாங்க. எதுவும் வந்து முன்னாடி வந்துடல. But have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. ஏதோ ஒரு பவர்ஃபுல் மேஜிக் ஸ்டெப் மாதிரி இருக்கு. Extraordinary power. இல்ல. கலரா ஆகும்னு நினைக்கிறேன். பஸ் ஸ்டாஃப் இருக்கு. ஓ சத்தம் பயங்கரமா வருது ஃப்ரெண்ட். Descender. Depulsor. Defender. Bombarder. ஓ என்ன மண்டையில் விழுது. Protego. Revelio. கருத்துக்கு தான். இருக்குங்க கலர்ல பார்த்து அது இங்க பாருங்க சவுண்ட பாருங்க. ஆச்சு ஓ கலர் வேலை செய்யாதாங்க. கலர் மேட்ச் பட் அந்த மேஜிக் நம்ம கத்துக்கவே இல்லை. வெல்ல மட்டும் கம்மரி இதாயிட்டு. ஓ ஷாடோஸ் தான். அது பவர் அம்மா பவர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. அவ்வளோதான் ஒரு அட்டாக்ல எல்லாம் சுத்துருதுங்க. லைட் கனெக்ஷன் போட்டாங்க யாருக்கு.
ஆடு மாதிரி அடிக்க வேற மாதிரி ஃபைனல் பாஸ் இந்த ஐடியா அவங்க வந்து பார்க்கர் 3லேருந்து எடுத்திருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். Okay, not like அவ்வளோதாங்க. ஓகே. ஓய் பிடிச்சிட்டுன்னு நினச்சேங்க நான். ஏமாத்திட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு ஹெல்த் ரொம்ப கம்மியாருக்கு. வந்துக்கிட்டே இருக்கானோ. அவ்வளோ Oh, this is my final. Oh, அந்த இடத்துல இது ஆப்ஸ்டக்கல் மாதிரி ஒன்று வச்சுட்டாங்க. அது இதே பண்ண முடியல, டாஜே ஆகல. பாருங்களா, வெடி வெடிக்குது. இப்போ நான் வர குறுக்க வந்து நிற்கிறேன். நான் வந்து போங்க என்கிட்ட போட்டுட்டு இருக்கோம்ல, அடிபட்டுருக்கோம். ஓ
செத்துறாத செத்துறாத செத்து. போட்டோமா கேட்கல எப்படி போனோம் இல்ல என்ன ஆல்சோ சீக்கிரமே எல்லாரையும் தனுஷ் ராசி அப்புறம் இங்க என்னது குதிரை போட்டா என்னது Simple stone. This must be for me. இதான் தேடி வந்தோம்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடச்சிட்டா அந்த இது இப்போ இதை எடுத்து எடுத்து நம்ம அடுத்த லெவல் போய்கிட்டே இருக்கோமா இதுக்கு ஒரு எண்டே இல்லையா புக்கை விட்டு வெளில வர மாட்டோம் இதை எடுத்துட்டு போய் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் You are far from finished. She's gone. Oh, poor Neve. Gone so. ஐ திங்க் ஏதோ ஒரு செமெட்ரியில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு Be நினைக்கிறேன் a treasure to us forever. யார் அது பார்த்துட்டு இருக்கா ஐ திங்க் இப்போ தானே அது இப்போ நம்ம கிட்ட பேசுகிறால அது இந்த எப்போ கொடுதானோ போயிட்டு ஆயிட்டு யார் அது படுத்துருக்கு You found me. யோ But you cannot undo what has been ஓ done. இவங்களா The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. ஓகே அதாவது இந்த இது இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களோட சோல் கூட நம்ம பேசலாம் But there's no light இதை without பார்த்தா இந்த shadow. கிரீஷ் There is அப்படின்னு no ஒரு நம்ம shadow இண்டியம்ல without நம்ம light. அந்த ஆர்ட் தான் ஞாபகம் Simply வருது because you can eliminate darkness does not always mean that you should. யா Remember that as you witness my memory. ஐ திங்க் இப்போ நம்ம அதை செஞ்சோன்னே கலர் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன் அந்த வாட்டர் நம்ம எதாவது பண்ணுவோம் கலர்ஸ் ஆஃப் கலர் ஓ அதான் அதே மாதிரி தாங்க அதே தாங்க ஏ அதை நம்ம என்ன கேப்சர் பண்ணிக்கிட்டோமா ஓ இது வந்து எப்படி தெரியுமா இருக்கு அந்த கராத்தே கிட்ல Dora, what you did for your father was remarkable. இது Wasn't it? இவங்களால தான் வந்து First இதை of all, பார்க்க we முடியும் didn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke Yeah. to a goblin about this. ஸோ நீ Worry, கார்டன் he கிட்ட has பேசியிருக்க no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands, saw what I did for my father. Yeah. Liv, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. ஓ ஓ ஓ வாட் What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Isadora. சைக்கோவா This must stop. All of ஆகணும் it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it.
இது ஆகிறதுக்காக Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young. So, I yeah, know. இவனுக்கு ஒரு You ட்ரையல் must be இருக்குமா? Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. Nice The to meet you. pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, Okay. I do. அவன் In நம்மள இனிமே fact, நம்பல what you don't friends. yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Keepers, and who else? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew... Hey friends. எல்லாம் முடிச்சு. I think இந்த இவனோட இதை முடிச்சிட்டோம்னா நம்ம ஐ திங்க் பாதி இதுவும் நினைக்கிறேன். இந்த கேமே முடிச்சலாம். ஸோ யா இன்னைக்கு வந்து பார்த்த எல்லாருக்குமே நன்றி. ஸோ அகைன் ஸ்டோரி கேம் ஆல்சோ ஸ்டோரி கேம் பெஸ்ட் கண்டென்ட் இதெல்லாம் பிடிக்குன்னா அப்பாலஜிஸ் கேளு. ஓ பிடிக்குன்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வேறு உங்கள் ஃப்ரெண்டு எப்படி சேனல் இருக்குன்னா தெரியட்டும் ஃப்ரெண்ட். ஸோ ஓகே பாய். நாளைக்கு கேமில் ஒரு புது கேம் பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் 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 பாய்.